The Finno-Ugric people belong to a unique family of world cultures. Their languages belong to the Uralic language family. The Madi language can be found on its Volgaic branch. Here, in the Orshanka District of the Madi El Republic, the founder of Madi drama was born, the playwright Yakov Shketan. Places commemorating him and his work can be found all over the district. He is fondly remembered and revered by the Madi people. His life and his works are a shining moment in the history of Madi literature. There are people in the world who demand a lot from others, but even more from themselves. One such person is Pyotr Yelmelyanov, a Madi language teacher at the Orshanka Pedagogical School. He might officially be retired, but the former teacher continues to be a tireless worker. While still working as a teacher, he headed a creative association named after Yakov Shketan. He collected valuable historical materials on his outstanding classic of Madi literature. Shketan nergen otakat palame. Per institut sem godem utlarak palamlime. Shketan limes tворчески шамламаш ушеммштме. Ти душемен ен кружок, что Shketanче кружок лие. Ну, Shketanен илме да пашамштем берлажгач методом шамлаштим на ен пер якоен тоста крешен. Toen zoals me jaarlijks kosten, cela mogai verser Shketan lumden kaldaten, me studenten lagen perla ongen kosten, samlen, snimat fotograferen, wat tage materiaal pogastumana. Вара Кугунур, Shketan mes Кугунур, класс школ тиде Яков Павлович, люблю нормальную тиде школ, молан, потому что вересе то, что крешен церковно-приказской школьным тармекже, Кугунур школ двуклассное училище, нема шпура, вара питание к творчеству, к нам, коликам шиште, уже Йошкар лашка илашку сна. Ильше туда пешки скерен можете ночи. Вот ужин, вара уже шхезекел старин маскара семен. Туста пашам шта Йошкар гаджагази редакции ште. Вот пашам шта меж годом псевдоним товлетеш, это Shketan, Шкевичдене, Шкетен, Шамлен, Ильшем умлен. Произведение влаком возен. In August of 2013, an Estonian song and dance group was invited to Madi El for an event called Melody of Our Homeland. This celebration commemorated the 115th anniversary of Yakov Shketan's birth. The members of this group had not been to Madi El before. They had, however, been visited by an ensemble from the Orshanka District earlier that year in Tallinn and were welcomed as old friends when they returned the visit. The Orshanka District Administration prepared an intensive cultural program for their visit, described here by Lydia Potovtsova, an employee of the district administration. Me februar çalışak Tallinn Mari ушем yüzmeşim получален. Mari talешке keçеш yüzmeş толын. Me kudur onger ансамбльден коштына Tallinnш вара кайшна выру. И вара уже тартушта ти кечем Мари талешке кечем ертаршна выру изирак олашта вашлемашли ти ансамбльден ти коллективтен латкумше иже мемнан Shketanlan юбилейлан пюралтен сандене ме шоналтышна мемнан классик марийский литературы мына Shketan нерген ойлаш ти юбилейлан эртарыма кеч-влакым эртараш ниненден пырля ти пашам эртараш мемнан пеш чот кугу полшыкым пуэныт мемнан сельский администрации глава-влак и, конечно, мемнан Александр Геннадьевич Марышев, глава администрации мемнан район администрации же. И ще тугай шонымаш улы, что Эстонийште лиеш кугу мура пайремышке, иктаж мемнан, иктаж могай коллективым кюшташ улы. The natives of the Orshanka district call their homes Orshakundam, the land of Orioles.
The district lies in the heart of the Mari El Republic. It borders the Kirov Oblast to the north. The Malaya Kokshaga River, a left tributary of the Volga, originates here. 15,800 people call the Orshanka District their home. 60% of them are Maris. There are 72 settlements and 12 rural administrations in the district. The Vyatka Highway, a federal motorway, cuts its way through the district, and a railroad connects it with the Kirov Oblast. Вот Orshanka районыште тӱвра пӧлкаште или тӱвра пӧлка вияҥдара пашам ныл тыгай тӧнежым. Клуб шотышто учреждений коклаште те латвич учреждений уло, те клуб манна, тушто значит пашам ыштат шым коллектив, кудо нумалеш калык лӱмым. Тыште Orshanka поселкым ойлаш гын, тыште уло марий семым йӧратыше и марий культурым нӧлтышӧ тиде калык лӱман Ошласем Мурш ансамбль. Тиде шым калык коллектив моткоч поян пашам ыштен шогат. Марий тӱврам, руш тӱврам нӧлтен, пойдарен, шымлен пашам ыштат. Тыгак эше мемнан Шонанпыл йоча образцовый ансамбль уло, тудо Кугунур кундемысе пеш палыме, пеш оҥай коллектив, тиде тоже тыгай образцовый лӱм наҥгайыше. Кугумдан палыме Кугунур могыр тиде Какшансем фольклор ансамбль тоже шке тӱсыштым кузе поедарен, у костюм ыштен, репертуарыштым поедарен, пашам ыштат. Яллаште улыт фольклор коллектив-влак. Черки могыр тиде Ош куэ ансамбль, вара тиде Луж-Беляк могыр тиде Роҥгыр, Отар могыр Эрви лӱман фольклорный ансамбль. Вот ял пайрем нерген каласыме годым ойлаш лиеш тошто йӱлам, кунам марий калык Йыван кечым йӱыныт, Пӧтырын кечым пайремленыт, вара Илян кечылан ямдылалтыныт утларакшым. Вот тений эше икана мый тыгай пайрем-влакым эше икана палемдена. Изирак яллаште миен толна. Молан манаш гын, изирак яллаште может быть, чтобы нуным угычын тарваташ, кумушкын нӧлташ, вот тыгай кугу селаште монь огыл, хотя тыгай пайремжат эртаралтеш, но тений селан вот как раз шочын кундем пайремжым мый тудо мо дене эртарена. Today is the day of the honey festival in Yandegan, a village threatened to disappear in the near future. In the days of old, it was believed that bees stopped collecting honey on this day. Children would gather in the apiary to treat themselves to honey. Honey was served in large cups on this day and could not be turned down. There is a saying, the first celebration is always sweet. Модаш йодам тендам изишак. Эре поштене омарта воктен шогаш огыл. Изишак тыште кӧ талырак пошызо ман ончална. Чыла уде осалым мемнан пош шикшнаже шикшен кайыше умбаке кӱшкӧ каен колтыжо. Кок могыр гыч кая. Кӧ ончычрак мындекем толын шуэш, тудо сеҥыше. Икыт, коктыт, кумыт, тыгак савелет.
This school was opened in 1843 and was the first school in the Orshanka District. Some of the graduates of this school greatly contributed to the development of literature and culture in the Mari El Republic. One of them was the writer Yakov Shketan, who graduated in 1912. His old desk can be found in the school's museum. Many other former pupils of this school went on to become prominent writers, directors, actors, and playwrights. Their school gave them more than just knowledge, but also practical skills they could use later in life. We are now in the village of Finno-Ugric, home to the Yakov Shketan Museum. This museum serves as a literary center. The writer's personal items and household utensils from the time of his life are in display in the museum. The interior was built in accordance with recollections of Shketan's relatives and fellow villagers. It matches the era of its owner's life. The table has been set for the Estonian guests. Mari three-layered pancakes called commemorating are at the center of the table. The teacher, Feoktista Rebakova, tells of Shketan's life in his native village. Яков Павлович майор Шкетан, а тяжен кумша ичевели. Школното не патараме, каже, Кулнур, двукласне училище, като немаш пора. Кушкан шум, ватам наланда, осна и лаш лектам пилети, ораком штелешки, пъркаш чуден. И прообраз пърчен ще на тевети, не се пъртам, тужем индеш лукокъм ще ища. Шкетана на леко кик ще въжа, шемер, колкъм ще ергажа ново мир, люман, колк тужем икъм ще ища колен. Меч палина, що минан Лимла писательна, Лин писатель Велиовал, а драматург, режиссер и актер. И ты дестем, он же так туда театр, что пошажен. The Mari traditional religion, Mari Human Yula, is built around a belief in the powers of nature and the conviction that man must honor and respect them. Before the spread of monotheistic religions, Maris applied the term Yumo to many gods. The god Kugo Yumo was considered supreme over all others. In the 19th century, Mari beliefs changed under the influence of their neighbors' monotheistic belief systems. The idea of one god is called Tung Osh Poro Kugo Yumo. The main priest of the Orshanka District, Yefim Apakov, lives in the village of Otari with his wife Anna. He took the guests to his home, where the journalist Kadri Valner got to learn more about the history of the Mari traditional religion. Сейчас шикшалта. Шочинам апакште, кушкнам апакште, мы отказом ашуке, и луном декем то сайкумулдене. И канаш лапнул буден лектеннале, как пюршелани канаш, каждый полат. Тене кумалаш лектен на пумшташ каяш чодрашки. Так ну педит вам согласно лектен каяш. Мен улумо, казначи, окса казначи дене. Пумшташ изизге каят даже. И драмашами сам нам каят. Солат, шорвондом нам каят, шаником убирают кумалма веште села. Тидлармай безрак уанем пешак паушат. Когда мы что кумалцем тарвал ты нам не, трактором тарленна, Марижи нанкань. И сестелак тинканна, и то берлан мислата шерем, кинтерден штенна, старукаштен. Подом челат шечен грузлена канна. Още върдолашем поженцията. Шема уже шемеден кая шопли. Мочаш поринат, още върдолашем бащаташ. Но, конечно, ти первым долгом делат тажам. Мон больше делат.
Тажам шулыкым пиалым, еш пиалым. Йодат. Каждый кумалтышке тыга как, и каждый картка узак. Но вот телеште шуке. Огот телеште кумутен белуна. The art of embroidery is a fundamental and ancient aspect of the material and spiritual culture of the Madis. It is considered the craft of women and has developed over countless generations. Madi folk costumes are embroidered in particular. Through their needlework, the embroiderers transform a conventional material into a unique piece of art. The wide variety of clothing and embroidery patterns illustrates the tastes and traditions of the Madi people and their understanding of beauty and harmony. Казат мы пашам что информационный центр, что отдел культуры, что изи года мере уже нам мари тюрм, ковам тюрлали, но удали манеш, окашил то анда манеш тида тюр, ида толаша таге шиньям патарин. А вара туда кунам индешнл имилыш туда, кунам колен колтыш, и немнам такая мотивали республика, что угучен уемдамаш мари тюрм. И тунам мы уморшим, что ковам же колен, а тиде искусство же, вот кузен да тюрлаш, тюгалаш, тиде угучен то, что тюрден манен, тиде уемдашлан пешак десале, но вот дёша уж что мо шарналт коден, туден дена миллиметровый кнагашками первый тюрлаш тюгалим. И вот последний жапы, что мы уже тюрлаш тюгалим набор дена. Тиде тоже ондичен тагалиен, просто шуту денгана тудым тюрленулет. Казат каждый мастернышке кит шула, тиде тюрлому годом, набор годом, килеш без могоржат, тага яндар лежеманен. Мулан таге, вот кувамын шумакшы тагале, мы жодынали кувай, а мулан тен без могоршты же калтымы шыртулке, туда манеш колемган, тудым бара ронжекташ тюгалт манешеле. И сандена вот тиде шумакым шарнен, тюрын без могоршты же не мугай тага калтыш, куптыкыш тага лишаш огол. Айдемын мугай шон же яндар, тугаяк тиде ик шот дене туда мел могор вет яндар, а еше мел могор гнаву кыргы мограт, айдеме шон гаяк туда яндар лишаш. Сандена мы не уже казатыге тюрлем, чтобы мел могор мом онжа, а чтобы мен тюрлему годом без могор же тебе тага яндар лижеманен. Сидишь холста, Марикун демеште палами егла тагай. Яков Шкетан, литературный классик, писатель, драматург Арси Волков, Таламурз Александр Александрович Анай, Мария Анай. Ратулыч мола люмна емла пешталину.
Томашин да тиде коли и жабышта палнак кикш радамашка гзем. Тачится кишан районышна кандаш общеобразовательная школа, да индеш сейчас сатула. Мария уматачится кишан каждая школа, что не малтыш. Тиде минан Оршанка, Шулка, Упша, да Маркова тинг школашта. А Мария школашта такая, что шука же юча Мария учала гол. Ну то что шоч моёма, мы тут весем же классашка Марияма, да литературам, икам же класс кштингала, ти да икам же класс Марка тунимат. Тиде минан кугунур, то что крешен, луж пиляк, да, кугу ирша школашта. И Мария мам вянг тоже манан. Самого кшам утаринку да равенку да шманан район что шагалу мероприятие благошталатат. Ти да кулатку мёшна тингалма юратем мы шочме Мария мам передача на пашам штем. Ячала каштышке почала мотуш там. Изишкна возума пьеса штам. Шамлумаш пашаштем лучше влаком палдарат. Ти да машунмаш ти да тоже Мария мам декшман ташпеша пошам. Самрак тулком шкетановска сдол, колумбовска лутмаш. Мария калакан хик янчол гаж ушан тала Мария Желинда Валентин Колумб машкежату Маткочиратем, лудам, тун пашажем шамлем. Икмана школашты, ючалак такая тала, чатка Марин, ушан тала по этим шарнус манаграен шагалугу таралтеш. Кажна и атогешко эре колупут наш миртарем. Meie kollektiiv tegutseb juba 25 aastat, et see on loodud 1988, kui aktiivsed noored inimesed tulid kokku ja tahtsid midagi teha. Ja siis hakatigi tantsima ja laulma ja mänge mängima. Meie põhitegevuseks praegu on Eesti tantsude, Eesti folkloorsete tantsude ja nüüd ka uuemate Eesti rahvatantsude, autoritantsude tantsimine. Me oleme osalenud mitmetel Eesti suurtel laulu- ja tantsupidudel ja mis annab nagu palju energiat ja on 5 aasta suursündmuseks alati need suured laulu- ja tantsupeod. No meie esimesed muljed või meie muljed on väga positiivsed, rahvas on väga rõõmus, väga sõbralik, väga heasoovlik, laste silmad säravad, nad oskavad nii, ma arvan, et eestlased on sellised rahulik ja mitte nii temperamentne rahvas, aga meid on väga hästi vastu võetud ja sooja südamega kõike. Muljed on väga head. Tau! The Estonian guests were invited to the city Kremlin in Oshkar-Ola. They took part in a song and dance evening carried out on this day. The guests showed their dances and organized an Estonian dance workshop. The Madi district lies in the southwestern Madi El, on the right bank of the Volga. It extends over 1,716 square kilometers. This area has been inhabited since time immemorial. More than 200 archaeological sites point to this. Eventually, the area was settled by tribes that would develop into the modern Finno-Ugric nations. The Estonian guests decided to cross over the river to see the land of the hill Madis, to explore the cultural differences between the meadow and the hill Madis. The center of the Hill Mari district is the city of Kozmodemyansk, called Sikma by the hill Madis.
The town is near to the confluence of the Sura and Vetluga rivers with the Volga. One of the city's sites is the ethnographic open-air museum. The Estonian guests are expected here. The Ethnographic Open-Air Museum introduces visitors to Hill-Madi architecture, household items, farm work, and craftsmanship. 20 different buildings and structures are found in the museum. Some of the work and household items on exhibit are quite old. The museum also features a windmill and a barn built in 1825. The Ethnographic Museum covers a total of 5 hectares. The museum and its exhibits recreate the lives of Hill-Madis in a time long gone. Виталий Иосифович Романов поперек тумайн пиштенлан тиштекен крестьянский элемешем аншыктен пуаш постараштын гелнет тажем декшуде шемлу декша ин петариш экспозициевле экспонатле ташты тажем декшуде кендекшлу камшы имшче нершуде и мемнен цикме халалан алын те юбилееш пачен пума мемнен музейнем этнографический музей шкже тажем декшлумшы ивлен уже ваштыма веле алыш кок тажем кокшы ин мене ти музейшка толнам пешелеш латики тиштекен пешеле голтышым петариш фольклорный техень задумка влемже те ивленок тенгелалтынет мен ленем изин техень бытовой сценка влем уже тумаяш тенгелтен изи проект получаялшынсы проект наналтеш менен уталып то тенгек фольклорный коллектив нажматын лемден навеш. Вот коллектив не доно, де иктевеци шке сила доно рота ене. Когон шукаедем, сила верцен ле толот. Сила верцен, рушым влевелагал, марын влевелагал, толот даже вес сандалик влегецен не толот. Изинулин сотырлаш путайна ик вере, тырлалтарна вес вере, конечно, сила тернялтеш изинулин. Ну, качалалаш верештеш шекелеш шапшылаш сила вере. Akbars is a legendary Hill-Madi hero. He was a master upholstery player. When he participated in the siege of Kazan in 1552, he is said to have played the upholstery during the battle to call people to arms. This melody he is said to have played is still known today under the name the March of Akbars. Here it is being performed by the children's ensemble, the Sisters. Пайскарыкышты тыменме годым, пишка он вяжен мен там тышевле алнат мар литературышка шуменле, Малова Антонин Порфирьевна, кадын алн кружокшы, ивен веземше классышты, петарише, ладошем сирештен келлем, учителен тиле посвящаен. И проза материамок сирешт. Де сирем тематически влем, тетявлелен, допустим, сиренем руат коктейлзе, проза доно стихотворение дон, тен уже рушлашка циля перевоема, но эти книгашки светом ушты. Мар варгем чимешки шен рушла марла кручнина Якова дона циля сирен лактына.
Sirem tetevlelen kez pasna, tehen ciklen pasna, cile sakoi, mükшеже поелмаже, арашенкяже, tetevle ужышта природышка келем колтышты. Природ пертушкум яратышты. Пертуш навеле менен циле сильны шаянан комдаемде, шере, ужас палша, шумкомылнам, сусуемде, пурн элеш ядеш, цамырын, веш, лачы попаш, хатыраш, пашкудын, яжо пешежем, пакаланен кеш. Николай Игнатьевич, петариш мен тенгератиш прозаикиш, писателиш, когда казанишка, таменяшки, но теде, мене темдон, ик вериш, таменяш тенгел Михайлов, Архангельский монастырьште, Казаниште, тамен лектен элемеш академием. И сиряштен кен петерик роман Бурсмардеш. Вара юмористический, сатирический ула поэма же Савик. Кезете тагачы кетен, сирезивлене шуканална. Халыктон халык лошты келиже. Эстонидон, финн-влядон, Finno-Ugric халыкын лиже келиште когонцымар. Elidesen szados, Dezse meg kéne, elidesen szados. The Estonian guests were also invited to the village of Salamsola. This village is home to a museum dedicated to the first Hill Māori writer, Nikon Ignatiev. He started writing during the First World War. In 1915, he tried himself as a playwright. Lydia Smirnova, the head of the Department of Culture of the Hill Māori District, talks about the culture of this part of this district. Каракмара культура тагачигичиш пишкован кюкшин шачинме пакала венгеш шука кован сельне нен каракмара мырз ансамбль шахтыш ансамбль куштыш ансамбль да и чекован кезетовуца семен фольклорный ансамбль шукановат солавлеште школлеште Тетя садлеште. Вот евешем школышта, мемнен тидалеште хень фольклорный база. Тетя садышта, изи фольклорный коллектив ула. Вара ула школышта, тиде таменьшевлен. Луяш, лат кокты, лат нели возрастан. И ула, кого фольклорный техене, уже шука еш ансамбль, тиде шанавель, когда ли тагаче, эстон коллектив тону дошли. Шанавель фольклорный ансамбль, сарапай солагацин. Юласал сола тиде первишинок пишкован лемле солалиш. Каракмара халакан и Каракмар районышта. Тештекин он первый районный центр. Первик тештекин пишкован сельный мастар куштыш мырыш ансамбль, халак ансамблеван. Казет ти солашта ул кого школ. Ти школышта мемнен верлене тетевлен музыкальный школна филиал же. Вот тештекин лемен тамдат керш мастарлем. Кушташтымдат, мыраштымдат. Тенге культура пёртула, каштакин шук иш коллектив. Секуон, наверное, тиде лицеже юласалын, тиде керш мастарле, шакта, шихалык, ансамбль, шажарле, кадам вылалта России культурын заслуженный пешезеш Фаина Викторовна Шмякова. Керш тенгеле когон анциклавианкмия. Имя когон когоишнене, что Каракмар халыкын яратым инструментше, казетяталыш пиш когон мелenne шерияш и пиш когон кирел. The Māori National Drama Theatre can be found in the center of Oshkar-Ola. The building dates back to 1960 and was designed by the architect Pavel Samsonov. It carries the name of the Māori playwright Yakov Shketan. A granite bust of Yakov Shketan was erected in 1987 in a park close to the theatre. Yakov Shketan wrote 13 plays for the theatre. Most of them became part of the theatre's repertoire. The most successful play was O Mother, O Father. It remains a part of the theatre's repertoire till today.
Ilşemin koçkunu. Yürürüm pıtarına. Ayaküstü paşa tuke. Sontasında tayo zavata. Виозал мı? Да? Киоза, а? Киоза, а? Кушта, а? Куда? Мари театър тижем индешем шеиште. Онжекталтен икъмше спектакль. От синкан ялсте модалтен тиде икъмше спектакль. Тиде кейси гасен манаш лиш ноябрь толза гасен, кол индешем ше ноябрь гасен. Тиде кейсен шочен Мари театър. Колымш илаште Мари театрым вияңдымашке ушнен Яков Shketan. Моткучат ташаш такай картмен пише айдеме. Колококумше колокумше и лаште шамдалтен кок спектакль Shketanın пьесаш посеш. Тиде ачижата вижат тен сардай. Каласашки леш ачижата вижат лиман спектакль шука гана шамдалтен. Шука режиссер ден шамдалтен. Каждый лучка игасен туда угасен шамдалтеш Мари театър сценстер. Shketan драматург сем белого. Tagak туда режиссер семен Палим Далтон, да артист, туда шкешен спектакль стажат моден. Их жаб Мари театром Петренетеле, Оксан иземденет, тунам вара йодыш лектен кюлешмо Мари театр. И туда моткош шукова зен, метидем письма гасен нужна, Мари театр кюлеш, могай Мари театр кюлеш. Ты же мендыш удонал кандашымш исте. Shketanın şoşmajlan vitli temi vaşeş, Yakov Shketan limajım puna. Açıktı, uşan şonakım okkoluşpuna, oyladen şonu mogeşçıtı. Yüreğden yılışız, şonda kide hiç şonu. Reza puşenki, yılış toştu puşenki, malan puşkın ogeşker. Tagak reza idem yılışın şondun koheşızı patara. Atayos, yüreğin uçka yekşin valılaştı çenakın tuvakili. The Estonian guests were invited to the Timofey Yesseyev National Museum. Exhibits made the visitors acquainted with Madi ethnography. A unique exhibit called Rituals of a Life Cycle shows a traditional life in the 19th and 20th century, from birth to death. The craftsman Vitaly Kudryavtsev, who made some of the items on display, has the following to say. Уло илыш мучко кит пашаден калдалтын мани илышем. Метиде ушемыште улна такай мо кö основном пушенгенен пашамышта. Така как сувенирный магазин шукулут, но их продавец около кö тиде пашамыштен и шуку мастарже мо куземанла как пертимална шенжат манашлеш. Санен нонум клеш калко краш клукташ. Мы пашамыштем вид боштерден. Боштером ондак тыңалнам самый простой изделегич. Анда уже ончтнем нам пешуку, ик мастардеш, вес мастардеш. Кыз боштор жамачке куштем. Пидаш течем тудум кудум бес окштеп. Эре алам умкчалам. Тене Оршанкаште первый раз Оршанка район, что мы мо меркангаште ненгажлам, и мы как раз Оршанка район пашам штендек. Тене икым шагана шошым такая выставка мертарена и драмаш сомол перен паша. Битли утла айдемешамыч коненешке пашаштам и такая пеш мо оңай выставка лин первый раз такая Оршанка район история и калклан тиде келшен. Направление же такая именно кумуш, битуа, апшатло, рогоз, ни. Ну, это пученгден в основном. Мы точно, чтобы каждый мастер ик арвержем кодж музейлан, что музей фонд лиже.
Кызыт мы такая пеш интересная ситуация. Мы кызыт нам то, что крашенял, что исторический пёртом, малам калскален пёрт озажили, эрене роман бакш озаже. Вот, ну, пёрт, конечно, шонго, но мы шонамаш такая, то, что вот, то, что илаш вончаш, лишь лжап, что то, что полностью реставрацией мшташ, кажем шке черже, но ты сай чершонем. The Madi hosts prepared a city excursion for their guests from Estonia. The visitors walked along the streets and around the squares of the town, looking at its sights in the process. Ashkar Ola, the capital of Madi El, is home to the editorial office of the newspaper Madi Truth. Мы ятыр книгам лектен, мы шутлен омыл, но иктаж лунары марла лектен, Эстонийыште лектен эстонла, арвывалтын кусарен, Финляндийыште Лена Лауленен кусарен, ӱдырамаш поэзий, ваштарлак юлат антологийыште лектен. Венгрийыште Янош Пустаймен поэзийым кусарен. Садлан мый ала-кузе шыгырын шкемым ом шиж тиде тӱняште, улыт шуко йолташ-влак и мыйын поэзиемым нуно лудшо-влак деке шукташ полшат. А Марий Элыште кок книга кугыжаныш полыштене лектын, икымше книга да вот пытартыш книга Зоя Дудина, икымше том лектын. Молыжым, вот, моло книгам тиде Ойыр мой пог, Муралта авай Марий Мур, Шеремет Шернур. Ну, тулеч молыжым ме чыла шке проектыны тыршен луктынам, шкеак ямдылем, шкеак луктам, шкеак печатляш оксам кычалам. Тарте жапыште журналист семын мый шуко очеркым возенам поэт-влакын илышышт нерген, кайыше поэт-влак нерген, тӱрлӧ мландыш лектын коштмо нерген. Финляндийышке кокана миенам, кок кугу очеркым возенам. Унчышко доярка семын пашаш миенам, доярка семын шкемым ончыктен, шке ончалтышем возенам, ялысе калыкын илышыш нерген. Муро шочмо ял, ах, молан умбалне тудо утыр жал. Кайышашыш ошкыл, кайык-гай улам, ковыжемын ошкыл кӱрылтеш молан. Пӧртылын толам гын, ялышкем уэш, выльгыжше поланым лыҥ шуна мардеж. Ал поланын тамжым, кочыжым палем, шочмо ялын ямже шеремда шерем. The Central Library in the village of Orshanka is named after Yakov Shketan. Here, the Estonian guests became better acquainted with the works of Shketan. During his lifetime, he wrote more than 300 publications from different genres, including 14 books. Among these is the novel Erected, River of the Morning. It tells about life in Madi villages in the 1920s. Shketan is rightfully called the father of Madi drama. Тиде библиотека кок тӱжем нылымше ий гыч Шкетан лӱмым нумалаш тӱҥалын. Последний ийлаште Яков Павлович Шкетан книгаже лектын. Тиде книгаже Олык марий лӱм дене лектын. А эше ик книгаже уло. Тыгай книга курык марла роман, повесть. Тӱжем индешшӱдӧ индешлымше ийыште, тӱжем индешле икымше ийыште лектыныт кум ужашан книга, Шкетанын книгаже. Икымше ужашыже почеламут ден пьеса-влак лектыныт, кокымшо ужашыштыже ойлымаш, мыскара, новелла, очерк, статья-влак лектыныт, и кумшо ужашыштыже роман, ойлымаш, повесть, очерк, фельетон, новелла, статья, серыш-влак пуреныт. Библиотекышкына йоча-влак, садик гыч йоча-влак, школ гыч йоча-влак, студент-влак коштыт, илыше-влак район гыч толыт, кунам могай литература кӱлеш. Книгалан толыт, журналымат ончаш, газетымат ончаш толыт. Шуко тӱрлӧ мероприятийым эртарена. Школ тунемше-влаклан кудо группышко коштеш, нунлаклан викториным эртарена, Шкетанын почеламут-влакшым лудыт, пьесе-влакшым модын ончыктат, Шкетан нерген возымо шке почеламутыштым тоже лудын ончыктат. Каждый ий тыгай мероприятий эртаралтеш. Yakov Shketan was severely beaten in 1920. His health started to deteriorate as a result. The merciless persecution of writers in the 1930s accelerated the writer's premature death.
During this time, Shketan was repeatedly mentioned as an anti-Soviet writer at writers' assemblies. His works were subject to biased appraisals. Unable to handle the pressure of constant persecution and accusations, he fell ill in the spring of 1937 and died in May. His works were banned for a long time after his death. Yakov Shketan was rehabilitated in the 1950s. The Estonian visitors paid their respect to the famed Mari classic by laying down flowers at his monument. The Mari people remember and honor their famous son and consider his works to be an exceptional chapter in the history of Mari literature.